Evangelion qadishad marani shom shiha karozutha ad Yohanan شكرا شيحا مارا آمين Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. You heard me saying, I'm going away and I am coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me, but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. قال الرب سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب سمعتم إني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء ولكن ليفهم العالم إني يحب الآب كما أوصاني الآب هكذا أفعل أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر شوحا لا لها من إيث بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مساء الخير. Good evening. So الكرازة راح تكون القسم الأول راح يكون بالإنجليزي والقسم الثاني راح يكون بالعربي. فجماعة العربي شوية استحملوني هالليلة. Okay? My dear brothers and sisters, as we watch the news every single day, as we go shopping, as we talk with each other, as we see the situation between our families, we are lacking a lot of peace. As we are watching the elections in this country, we are lacking peace. And we're putting all our hopes and dreams in human beings, and that is the issue that we are suffering from today. If we do not depend on the Prince of Peace, we will never have peace. If we do not build our homes, our families, our hearts, our future, our nation on God, we will never experience peace. What do you think is happening in the world today? The killing and the death of so many innocent people. People seeking refuge in many different countries because their home countries are rejecting them. We're talking about today human rights. We're talking about today everything that builds us up as human beings. God did not create us to be killed, to be persecuted, to be pushed from country to country, and to be humiliated.
So if we want that peace, first we have to seek peace from the Prince of Peace, that is Jesus Christ. What do you think is going to happen when a house is not built on Jesus? If Jesus is not present in our homes, then our homes are built on everything wrong. We seek temporary peace. We seek peace for certain years. We seek peace on piece of paper. And that peace is not everlasting, for the only peace comes from Christ. How is our relationship together? How is our relationship with each other today? Homes are suffering because lack of peace. Our problem in the world today is not policies or politicians. The policies and politicians we have today in the world are a result of lack of God. Our problem in the world today is not policies or governments or politicians. Our problem of this world, our problem that we are experiencing today is sin and the effect of sin on us. So please pray with me tonight for peace. Pray with me tonight so that we first may find peace in our homes. I cannot pray for peace, and when I go home, I fight with my husband, I fight with my wife, I fight with my cousin, I fight with my mom, I fight with 3/4 of my family. I cannot ask God to grant me peace while my heart is empty of every trace of peace. I gotta ask God, the Prince of Peace, I gotta ask God to grant me this peace today so that I can be an apostle outside where I can channel His peace to everyone around me. People are hating people. People are putting down other people. If they don't kill them physically, they're killing them emotionally, they're killing them spiritually. This is what we are experiencing today in our world. The harm that we are doing to each other, it's because of decisions we are making that are harmful to other human beings, because our selfishness today is greater than our love for each other. What do you think we're doing today? I personally do not believe in any politician. I believe in God. My hopes and dreams are not in any human being. Jesus says, "You have faith in me." We believe in Jesus. We live because of Jesus, and everything we have today is because of Jesus. And we are suffering because our lack of trust in Jesus. We're suffering today because we put our hopes and dreams in human beings more than we put our hopes and dreams in Jesus. We're suffering because we're putting our hopes and dreams in political parties more than we put our hopes and dreams in Jesus. We put everything we have in a single person, and we see in that person our salvation, our hopes, and our dreams, and our future. And that is not what Christianity is all about. Christianity is we put everything we have in Christ. We build our families on Christ. We build our churches on Christ. We build our hopes and dreams on Christ. So please open your eyes and say, Bessa. Enough to putting all our trust in a political party. Because what the government is doing to us today, our government is replacing our homes, replacing our parents, replacing everything. And that's not the way it should be. We place our hope, we place
our love, and we place our future in Christ. And that's how we get peace. And peace starts from home. Mother Teresa said, if you want to change the world, go home and love your family. And what's the situation of our family today? How many husbands and wives actually love each other truly and honestly? How many parents truly love their kids? Say, oh, Abouna, we love our kids. We give them everything. Yeah, we give everything to our kids. We make them wear the most expensive brand names. We put them in the nicest cars, yet we don't teach them to love God. We don't lead them to God. We can tell them you can be a doctor, you can be a lawyer, we can be even proud of them. But are we teaching our children today to become saints, to become holy, to become better people, to have that peace in their hearts? Or we are teaching them, Habibi, listen, son and daughter, listen, we don't talk with that family, so you are not going to talk to them. We have no relationship with that family, so you have no relationship with them. We don't go to their parties, so you are not going to their parties. We don't associate with them because we're better, higher class than them. Isn't that what we teach our children today? We throw the biggest parties for communion and baptisms today, yet Jesus is not even there. We spend thousands and thousands of dollars for weddings, bil'afia, yet Jesus is not even there. We drop them off at church and we don't go with them to church. We tell them to pray and we don't pray with them. What do you think is going to happen to our families when we do all these things to our children? This time, let's think honestly and sincerely. The situation of the world today and what we are experiencing is a result of lack of God in our families. Lack of Jesus in our families. So, خوتي وأخواتي الأحباء, I'm going to switch to Arabic now. يوم ورا يوم الحقد والكراهية تزيد بعالمنا. يوم ورا يوم نشوف حروب وناس تقتل الناس. يوم ورا يوم إذا الناس ما تقتل بالجسد تقتل باللسان. حقد وكراهية وكل هذا الشيء بعد السلام عن عوائلنا. نصلي من أجل السلام وإحنا في قلوبنا بيناتنا ماكو سلام. نطلب من ربنا وإلهنا بأنه يوقف القتل، يوقف الحروب، يوقف كل شيء اللي يأذي الإنسان اليوم، لكن إحنا بقلوبنا القرارات اللي ناخذها مبنية على أنانيتنا وحبنا لنفسنا فقط ومو للإنسان أو الله أو الغير مخلوق. حبنا لنفسنا هو أكبر لحبنا لله أو حبنا للآخرين. الأنانية اليوم قتلتنا. حب الذات ما يخالف، حب نفسك، لكن لما توصل إلى درجة بأنه تعبد نفسك راح تكون المشكلة. راح تفرغ قلبك، راح تفرغ بيتك من حضور الله. ولما ربنا ما يكون موجود معناتها ماكو سلام بهاي العائلة. سبب المشاكل اللي نعانيها في عالمنا اليوم ما هو السياسيين والسياسات. يا مكثر السياسيين والسياسات. سبب المشاكل اللي نعانيها اليوم ما هو هذا الحزب أو ذاك الحزب. سبب المشاكل اللي نعانيها اليوم هو الخطيئة اللي موجودة في العالم واللي خنقتنا اليوم. لما تكثر الخطيئة في بيوتنا
نبعد المسيح عن حياتنا، نبعد عن علاقاتنا، نبعد عن صلاتنا، نبعد عن تربيتنا لأولادنا. ايش تتصورون إذا المسيح ما يكون موجود بالبيت؟ إذا ما يكون أساس البيت، منو راح يكون أساس البيت؟ صح؟ على منو اليوم بدنا نبني عوائلنا؟ على منو اليوم بدنا نبني قراراتنا؟ على منو اليوم بدنا نبني مستقبلنا؟ بدنا نبني مستقبلنا وقراراتنا وحياتنا على سياسيين وسياسات كأنه كل شيء اللي عندنا هو من خلال هذولا. مستقبلنا وحياتنا وعوائلنا وكنيستنا وقلوبنا لازم تنبني على حبنا ليسوع المسيح أكثر من أي شيء آخر. إذا نريد السلام اليوم يحل بالعالم، لازم نسويه نحققه في عوائلنا أولا. إذا ماكو سلام في بيتنا، شون بيا وجه أقدر أصلي اليوم من أجل السلام وإذا ماكو سلام في بيتي؟ شون أقدر اليوم أني أطلب السلام وأني كل اللي دا أسويه دا أربي أولادي على حقد الآخر، على كره الآخر، على عدم الكلام مع الآخر، ودا ربيهم في بيئة ممكن تكون يا أما مشاكل أو عركات أو إهانات في نفس البيت؟ شون نقدر اليوم احنا نصلي من أجل السلام وإحنا دا نورث هاي الأمور لأولادنا؟ فمستقبلنا راح يعتمد على هذا الشيء. فإذا نريد اليوم المشاكل اللي موجودة بالعالم اليوم منين اجتي؟ اجتي كلها من عوائل كانت مبنية على أساسات غلط. اجتي من عائلة ممكن ربنا ما كان موجود بيها، روح إبليس كانت موجود وخنقت صوت الله اللي المفروض يسيطر على قلوبنا اليوم. السياسات اللي موجودة في العالم اليوم ما راح تعطينا سلام، صدقوني ما راح تعطينا سلام. تمجيد الأشخاص ما راح يعطينا سلام. الأحزاب السياسية ما راح تعطينا سلام. السياسات المختلفة للعالم اللي منتشرة اليوم ما راح تعطينا السلام. السلام يجي من ملك السلام اللي هو يسوع المسيح. فكل ما أبتعد عن يسوع المسيح كل ما يقل السلام في قلبي، وكل ما أتصور أني أحسن من غيري. إيش قد من عندنا اليوم نتصور إحنا أحسن من غيرنا؟ إيش قد من عندنا اليوم نتصور بأنه عائلتنا أحسن من العوائل البقية؟ إيش قد من عندنا اليوم إحنا نمشي ونتفاخر بأنفسنا ونتفاخر بكل شيء ونعرف كل هذا الشيء هو مفخرة باطلة. البارحة كنت 20، اليوم صرت 40، ما أعرف شلون. والعمر دا يروح وإحنا بعدنا دا ننفخ بنفس الكيس الفارغ. احنا وماكو مثلنا، وكل شيء اللي دا نسويه بس على المود هذا الشيء الفارغ اللي دا يفرغ قلوبنا من السلام. دا تشوفون اليوم حتى الفرح مالتنا لما نحضر خطية يجون دول اللي يتزوجون هنا، بدل ما يكونون فرحانين، تحضيراتنا لأفراحنا باقت حتى السلام من قلوبنا. تحضيراتنا لأحزاننا، ربنا يبعد الحزن عنكم، باقت الفرح من قلوبنا، باقت السلام من قلوبنا. دا نحضر لأي شيء، حتى عزموا يمكم ناس للبيت وشوفوا ما يكون اكو سلام. حتى بتحضيراتنا للناس اللي نعزمهم المفروض نكون فرحانين وياهم مرات هواية. منين اجى هذا الشيء؟ لأنه اليوم احنا بدينا نريد نرضي الناس أكثر من نرضي ربنا. فعمود نصلي من أجل السلام راح يبدأ هنا في قلبنا. فشنو مشاكل قلبنا اليوم؟ ايش دا يصير في قلوبنا؟ ايش دا يصير في حياتنا؟ ولا نخاف. Do not be afraid. Do not be afraid. This is the promise of Jesus. خلينا نخاف لأنه هذا هو وعد ربنا إلنا. واليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. آمين.